Og det gør det kun dyrere at producere, dyrere at transportere, dyrere at sælge. Og gæt, hvem betaler? Det gør forbrugeren. Vi har ikke råd til et fødevaresystem, hvor en stor del af pengene går til at holde liv i papirbunkerne. Vi skal selvfølgelig have ansvarlige standarder. Ja, det skal vi. Vi skal gøre det lettere at være landmand, vi skal gøre det lettere at være producent, vi skal gøre det lettere at være købmand. Når vi forenkler reglerne, skærer vi unødigt byråkrati væk, og så falder omkostningen gennem hele forsyningskæden. Det giver lavere priser, ikke om 10 år, men i morgen. For hver krone, vi sparer på unødigt byråkrati, frigiver vi ressourcerne. Ordentlig afregning til dem, der producerer, mad til på bordet til en pris, folk kan betale. Det er sund fornuft, det er nødvendigt, og det haster. Tak for ordet. Selv tak. The next speaker is Mr. Command for 1 minute, please. Merci. Les prix alimentaires élevés ne sont pas une fatalité. Ils sont la conséquence d'un système agroalimentaire injuste où les consommatrices et les consommateurs paient 3 fois, une première fois à la caisse, une deuxième fois via leurs impôts pour les aides et les subventions agricoles, et une troisième fois en payant le coût de la réparation des dégâts environnementaux et sanitaires causés par l'agriculture industrielle, ce que l'on appelle les coûts cachés. Pollution, perte de biodiversité, maladies liées à l'alimentation, cela représente jusqu'à 2000 milliards d'euros par an dans l'Union européenne. Et les agriculteurs, eux, ne sont toujours pas rémunérés à la hauteur de leur travail. Pour un prix juste pour les consommatrices et les consommateurs et une rémunération juste pour les agricultrices et les agriculteurs, il faut un modèle agricole. Cela signifie changer le rapport de force actuel qui bénéficie aux géants de l'agrochimie, aux géants de l'agroalimentaire et de la grande distribution, et mettre au cœur de notre modèle les consommateurs et les agriculteurs. Ce sera bon pour la planète, pour notre économie et pour nos territoires ruraux. Thank you very much. The next speaker is Ms. Shedin for 1 minute, please. Folk kämpar för att ha råd med maten. Men vad gör den styrande högern i Sverige och i EU? Ingenting. I Sverige bestämmer 3 stycken matgrossister priserna och plockar hem miljardvinster medan barnfamiljer tvingas välja bort basvaror. 3 matjättar. Det är ett oligopol och det driver priserna uppåt varje dag. Högern pratar ofta om vikten av konkurrens, men när det kommer till att vanligt folk ska ha råd att äta sig mätta så gör högern ingenting. Hur kan det vara rimligt att några få bolag styr vad vi äter och vad det kostar? För över 100 år sedan så gick människor, mestadels kvinnor och arbetare, ut i potatisupproret över hela Sverige. Och jag ser faktiskt en liknande desperation som då, trots att det gått ett helt sekel. Matpriser är politik. Mat ska vara en rättighet för alla. Och alla ska ha råd med en god kopp kaffe. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Masurek for 1 minute, please. Čo ešte všetko ľuďom v Európe urobíte? Zaviedli ste Green Deal, ktorým ste predražili úplne všetko. Každú jednu vec v živote obyčajných tvrdopracujúcich ľudí. Predražili ste palivá, predražili ste energie, predražili ste vďaka novým daniam život obyčajných ľudí a teraz tu prídete a hovoríte o tom, že v Európe máme drahé potraviny? No samozrejme, že máme drahé potraviny, pretože okrem toho všetkého, čo ste vymysleli, ste zároveň byrokratickými nezmyslami zaťažili našich poľnohospodárov a producentov potravín tak veľmi, že nedokážu konkurovať konkurencii zo zahraničia a rovnako nedokážu vyrábať a zabezpečovať konzumentom svoje produkty za normálnu dostupnú cenu. A všetko je to vaša vina a vina tých zelených fanatikov, ktorí tu za toto všetko hlasujú. Zakázali ste dovoz lacných hnojív a predražili ste suroviny, ktoré potrebujeme na to, aby sme si vyrobili vlastné. Robíte všetko preto, aby ste konzumentov v Európskej únii, aby ste obyčajných ľudí poškodili a nikto už neverí, že vy prinesiete nejaké riešenie. Riešením je zastaviť vaše politiky a zbaviť sa tohto neschopného vedenia Európskej komisie. Thank you. Before I give the floor to the next speaker, I would like to say that I will now open up for the blue card option in case you want to use that. And the next speaker is Ms.
Crespo Diaz for 1.5 minutes, please. Gracias, presidenta, querido comisario. Todos coincidimos en esta tarde que se ha puesto imposible el cultivo de alimentos en la Unión Europea, su fabricación y su transformación. Hemos entrado en la Unión Europea en una espiral peligrosa. Las cosas muy difíciles a quien cultivan y a quien fabrican, y en cambio importamos de fuera muchos alimentos, como el 70% del pescado fuera para alimentarnos los europeos. Y en este caso perdiendo productos, el tomate en favor de otros países de fuera de la Unión Europea, y en los acuerdos comerciales sin tener, en este caso, la tranquilidad en su realización de tener en cuenta la competencia desleal a nuestros productos. Realmente esto está cambiando y es verdad que la nueva Comisión ha establecido una fórmula de competitividad que creemos que es la base y también de simplificación. Este es el camino y hay que hacerlo rápido. La cesta de la compra en algunos países de la Unión Europea, como el mío en España, ha subido un 4,6% y en los países miembros igual la subida de la presión fiscal. Bajar el IVA de los alimentos, por ejemplo, en mi país, en España, es la verdadera política social que podemos hacer para que le llegue la cesta de la compra a todos los bolsillos y especialmente a los más vulnerables. Por tanto, tenemos que hacer las cosas en esta casa, en la Unión Europea, en el Parlamento y en la Comisión, de forma que le facilitemos las normativas para poder cultivar y fabricar, simplificar y dar capacidad a los Estados miembros para bajar la presión fiscal sobre los que fabrican alimentos. Gracias. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Dibrani for 1 minute, please. Thank you, Madam Speaker. Dear colleagues, 1 year ago, Europeans went to the polls in order to vote for their representation in this chamber. One issue stood out in what motivated them when you were asked, why did you go and vote? And the issue was rising prices and the cost of living. In the past 3 years, retail food prices have increased by 30%. Today, still, prices are painfully high. For millions of European families, putting food on the table has become a critical issue. Parents are skipping meals and turning to short-term loans just to feed their children. This is the reality we were elected to change. But what has happened since then? So far, very little. Yet some party groups have actively tried to stop the discussion today. This says something about the priorities of a large share of this chamber. For millions of Europeans, this is not a political battle. It's a daily struggle. Let me be clear. For the S&D Group, tackling the cost of food is a top priority, and I would urge and hope that it will be a top priority for the other groups Dibrani, also. thank you very much. Thank you. The next speaker will be Mr. Butek for 1 minute, please. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, na wysokie ceny żywności w Europie największy wpływ ma szkodliwa polityka Komisji Europejskiej. Bruksela odwraca się od rolników w imię fanatycznego ekologizmu, a skutkiem takiej polityki są rosnące ceny żywności. Jednocześnie unijni politycy gotowi są otwierać europejskie rynki dla nieuczciwej konkurencji z krajów trzecich. To tradycyjne rodzinne europejskie gospodarstwa rolne ponoszą bezpośrednie i pośrednie koszty Zielonego Ładu. Zakazujecie rolnikom środków ochrony roślin, wprowadzać chcecie przymusowe ugorowanie i śrubujecie normy jakościowe, jednocześnie wyłączając z tych norm produkcję z Ukrainy krajów Mercosur. To polityka, która prowadzi do wzrostu kosztów produkcji, niszczy miejsca pracy i uderza w najuboższych obywateli. Dlatego jesteśmy tu, by skończyć z europejskim dyktatem kawiorowej lewicy i jej pseudo-chadeckich sojuszników. Jeśli rzeczywiście chcecie poprawy na rynku cen żywności, możecie to zrobić w każdej chwili. Odejdźcie od fanatycznej polityki płonącej planety i to w zupełności wystarczy. Thank you very much. Just to let you know that we have already some speakers for Catch the Eye, so within the next 2 minutes I will close the option. So if you want to catch the eye, you have a 2 minutes chance to register. And the next speaker will be Ms. Vrecionova for 1 minute, please.
Thank you very much. Vážené kolegyně, vážení kolegové, růst cen potravin je pro řadu občanů palčivým problémem. Jsou faktory, které ovlivnit nedokážeme, jako například výkyvy počasí. Ale jsou faktory, které ovlivnit můžeme a na kterých musíme začít i hned pracovat. Především musíme přestat zdražovat potraviny nadměrnou regulací a nadbytečnými pravidly. Musíme opravit Green Deal, nesmíme způsobit nedostatek schválených přípravků na ochranu rostlin a musíme udržet funkční rovnováhu mezi ochranou půdy, vody a životního prostředí na jedné straně a dostatkem dostupných potravin na straně druhé. A v neposlední řadě se musíme v některých zemích zaměřit na to, zda trh s potravinami opravdu funguje a nedochází k jeho manipulaci skrze velké agroholdingy nebo prodejce. Děkuji. Thank you very much. The next speaker will be Ms. Singer for 1 minute, please. Vielen Dank, Frau Präsidentin, sehr geehrter Herr Kommissar. Wenn Familien heute an der Supermarktkasse stehen, wird der Einkauf für viele zum Drahtseilakt. Gleichzeitig kämpfen viele unserer Landwirtinnen und Landwirte ums wirtschaftliche Überleben. Bei steigenden Produktionskosten, neuen Auflagen und wachsenden Erwartungen aus der Gesellschaft. Diese beiden Realitäten dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Es braucht faire Erzeugerpreise, damit es auch morgen noch bäuerliche Betriebe in Europa gibt. Und zugleich müssen Lebensmittel bezahlbar bleiben. Für alle. Deshalb müssen wir genauer hinsehen. Wer verdient eigentlich wie viel an einem Liter Milch oder an einem Kilo Brot? Sind die Handelsmargen gerechtfertigt? Markt mag doch nicht auf Kosten der Landwirtschaft oder der Konsumenten gehen. Wir brauchen Transparenz in der Kette, Augenmaß bei den Auflagen und vor allem einen starken EU-Agrarhaushalt. Gemeinsame Agrarpolitik ist kein Auslaufmodell, sondern Grundvoraussetzung für Ernährungssicherheit, Versorgungssicherheit und den sozialen Frieden. Wer hier kürzt, geht ein großes Risiko ein. Vielen Dank. Thank you very much. The next speaker is Ms. Miranda Paz for 1 minute, please. Obrigada, Presidenta. Comer dignamente é un dereito básico. Na Europa, 42 millóns de persoas comen mal porque aumentou o preço dos alimentos. Un puñado de grandes multinacionais obtén enormes lucros insuficientemente tributados, en cuanto moita xente non pode ir ao supermercado para comer dignamente e varias veces ao día. Prezos abusivos fronte a lucros, agricultores e mariñeiros mal pagos. Na Galiza, por exemplo, os prezos dos alimentos chegan a ser, nalgúns casos, 35% máis altos que antes da pandemia. Un exemplo é o prezo do leite, que é inferior á media do Estado español e europea. No entanto, os produtores leiteiros presionados pola industria coa amenaza de ficaren sen recoller o leite. Agricultores que receben 4% menos e a grande distribución lucrándose con quase 200% máis de lucro. Monitoreen o prezo dos alimentos contra as prácticas de prezos abusivos. Non é lóxico nin ético que a grande distribución e a industria alimentar receba tanto e os produtores tao pouco. Non é lóxico que os nosos povos teñan que apertar o cinto, poder comprar menos alimentos ou de peor cualidade. Moito obrigada. Thank you very much. Miranda Paz, Ms. Miranda Paz, there is a blue card. Do you want to take it? Yes, please. Mr. Oliveira, seat 125, please. Obrigado, Presidente. Sra. Deputada Ana Miranda, de facto, a Sra. Deputada fez referência aqui a uma circunstância que é uma circunstância contraditória, ou aparentemente contraditória. Porque se é verdade que os grupos da distribuição esmagam os preços que pagam aos produtores, a verdade é que não pararam de aumentar os preços na venda ao público, particularmente dos bens essenciais. E quando questionamos esta circunstância, aquilo que nos dizem a partir da União Europeia é que não é possível mexer nos preços, porque isso poria em causa as regras do funcionamento do mercado, poria em causa as regras da concorrência. E a pergunta que lhe faço é, o que é que afinal de contas pesa mais? São as regras do mercado e as regras da concorrência e a acumulação dos lucros do grupo da distribuição, ou é a necessidade de uma política que intervenha para fazer baixar os preços, particularmente os preços dos bens alimentares? Thank you. Ms. Miranda Paz, please.
Muito obrigada pela pergunta, señor Oliveira. Você que é de Portugal e eu que sou da Galiza, sabemos moi ben o que significa para os produtores, sobre todo para as pequenas explorações e tamén para os mariñeiros, tamén para as persoas que non poden acceder a comer 4 ou 5 veces ao día, nen 3. O que é isto? Indústrias da distribución que son leoninas, que están a facer dos preços para que os produtos alimentarios sexan máis caros. E a intervención pública é necesaria e sería a única maneira, o único xeito no que a Unión Europea, e eu digo ao señor comisario de pesca, porque o peixe tamén ten unha problemática grande, sería a única forma na que podemos acceder a ter garantías para prezos justos para as persoas. Obrigada. Thank you very much. We have now closed Catch the Eye as announced, and the next speaker will be Mr. Avanitis for 1 minute, please. Κύριε Επίτροπε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που θα με ακούσετε. Πριν λίγες εβδομάδες η κυρία Μέτσολα δήλωσε εδώ ότι η Ευρώπη πρέπει να ορθώσει ανάστημα σήμερα, αλλιώς ελοχεύει ο κίνδυνος να την αγνοήσουν αύριο. Συμφωνώ. Όμως στη χώρα μου υπάρχει και μια παροιμία που λέει νηστικό αρκούδι δεν χορεύει. Δηλαδή, για να γίνω και πιο σαφής, το ανάστημα προϋποθέτει και γεμάτο στομάχι. Ανταυτού, πανευρωπαϊκά επανέρχεται μετά από σχεδόν έναν αιώνα η μαζική ανησυχία μιας εφιαλτικής επιστημιστικής κρίσης. Αλλά ποια είναι η τεράστια διαφορά με εκείνες τις σκοτεινές εποχές? Τότε η κρίση οφείλονταν για διαφορετικούς λόγους στην ανεπάρκεια των τροφίμων και στην κρίση του καπιταλισμού. Σήμερα στις κοινωνίες της δίθεν αυθονίας, τα ράφια των μεγαλεμπόρων είναι γεμάτα τρόφιμα, αλλά το βαλάντιο του πολίτη δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Ακριβή τροφή, κακή τροφή, ακριβή στέγη, χαμηλή μισθή. Πώς θα ορθώσουμε λοιπόν ανάστημα? Με μια επισιτιστική εξάρτηση από τρίτες χώρες, όπως με συμφωνίες τύπου Mercosur, με φτωχοποιημένους παραγωγούς αγρότες, αδύναμο οικονομικά πολίτες, με ανοχή στα υπερκέρδη των χονδρεμπόρων, των ενδιάμεσων και των μονοπωλίων. Ανάπτυξη λοιπόν για όλους ή για λίγους? Ανάπτυξη για τους όλους, για όλους, εκτός από τις κλίκες. There is a blue card. Do you want to take a blue card? Mr. Avanitis, there is a blue card. Do you want to take it? Okay, please. Mr. Tolasi, seat 694. Madame la Présidente, merci. Chers collègues, j'ai entendu votre discours qui m'interpelle, car ça fait des dizaines, des décennies que de là où je viens des Antilles, d'une région française, de la Guadeloupe, les prix sont 40 à 60% plus chers que l'Hexagone, la France hexagonale. Ça fait des années que nous mourons de faim là-bas, que nous ne pouvons pas acheter, nous ne pouvons pas nous nourrir décemment. Et je remarque que cela n'est pas la priorité du Parlement européen. Et nous avons des sujets sur lesquels nous pouvons nous rejoindre, notamment sur la question du POSEI transport qui pourrait résoudre la différence de prix qu'il y a avec le continent. Je vous remercie. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Να σημειώσω απλά, για να γνωρίζετε, ότι η τιμή της ντομάτας στη δικιά μου χώρα, στην Ελλάδα, ξεκινά από 10 λεπτά από το χωράφι και φτάνει στο ράφι 10 φορές πιο ακριβά. Οπότε έχουμε και φτωχοποιημένους αγρότες και φτωχοποιημένους καταναλωτές, πολίτες ουσιαστικά. Νομίζω ότι εδώ χρειάζεται αυτό που λέμε ο βασικός ελεγκτικός μηχανισμός της Ένωσης, διότι έχουμε πολλά ζητήματα που αφορούν στο πώς παράγουμε, πώς διανέμουμε, τι γίνεται με τα μονοπόλια ουσιαστικά που διανέμουν την τροφή, καθώς έχουμε και διαφορετική τιμή στη Γαλλία, στην Ελλάδα, στην Ιταλία και το καθεξής. Ευχαριστώ. Colleagues, maybe I should remind you that Catch the Eye is 30 seconds and a question and 30 seconds answer, please. The next speaker is Ms. Konečná for 1 minute, please. Předsedající, vážené kolegyně a kolegové, ceny potravin rostou do nebes a na koho to dopadá? Na ty nejzranitelnější. Zatímco my tady řečníme, tisíce rodin v Evropě se ptají, co dají zítra na stůl. A co slyšíme od eurokomisařů a ministrů? Ujišťování, že všechno je v pořádku, že se ceny stabilizují,
To je prostě výsměch. Je nepřijatelné, aby například ceny potravin v Česku dosahovaly úrovni Německa, zatímco průměrná mzda je u nás stále propastně nižší a bohužel reálné mzdy jsou stále na úrovni před covidem. Apeluji tedy na Radu a Komisi, nestačí jen analyzovat situaci, potřebujeme konkrétní kroky. Musíme rapidně snížit ceny energií jako základního vstupu pro zemědělce i potravináře, podpořit evropské zemědělce, omezit dovoz nekvalitních surovin a potravin ze třetích zemí EU, přehodnotit ustanovení Green Dealu, které budou znamenat další zdražování, masivně deregulovat nesmyslnou administrativní zátěž a dosud je totiž stále jinak Evropa kontinentem dvou rychlostí, kde někteří mají plné stoly a jiní nemají co do úst. A tomu říkáme stačilo. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Magyar for 1.5 minutes, please. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a szót. Magyarországon az uniós átlag 2,5-szeresével nőtték az élelmiszerárak. Az elhibázott Orbáni gazdaságpolitikának köszönhetően Magyarország Európa rekorder lett az élelmiszer drágulás tekintetében. Vannak olyan termékek, amelyeknek az ára egy év alatt a duplájára nőtt Magyarországon. Ekközben Orbán Viktor a nyugdíjakat 3,2%-kal, a saját fizetését pedig 30%-kal emelte. Ma már több százezer olyan honfitársunk van, köztük rengeteg gyermek, akiknek nem jut egészséges élelmiszer az asztalára. 1 millió magyar nyugdíjas él a létminimum alatt. Több százezer idős honfitársunknak 2,5 eurója sincs naponta élelmiszerre. Sokaknak ma már luxus Magyarországon a zöldség és a gyümölcs. Orbán Viktor magára hagyta a magyar embereket és a magyar gazdákat. Az inflációnak köszönhetően a magyar gazdák, az élelmiszer előállítók elszálló energiárakkal, inputanyagköltségekkel és Európa rekorder áfával találják szemben magukat. Az Orbán kormány a propaganda hazugságokkal szemben semmilyen érdemi segítséget nem nyújtott a magyar gazdáknak. A Tisza legfontosabb feladata lesz, hogy kormányra kerülésünk esetén azonnal 5%-ra csökkentjük az élelmiszerek, az egészséges élelmiszerek, így a zöldségek és a gyümölcsök áfáját is, és megfékezzük a száguldó élelmiszerárakat. Orbán csak beszél a magyar vidékről és a rezsicsökkentésről, de közben a magyar gazdák Európa legmagasabb energiaárjával kell szembenézniük. A Tisza vállalja, hogy a magyar vidék és a magyar gazdák pártja is lesz, és a kormányra kerülésünket követően a nemzeti és uniós források felhasználásával azért fogunk dolgozni, hogy a magyar mezőgazdaság visszanyerje a régi fényét és hírnevét. Köszönöm szépen a lehetőséget. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Bosan for 1 minute, please. Zahvaljujem, gospođo predsjedavajuća. Rast cijena događa se svugdje, ali u zadnje 4 godine cijene su najviše skočile u zemljama istočne Europe. Da, skok u Irskoj je 20%, Francuskoj 25%, ali zato u Poljskoj 55%, Bugarskoj 63%, Latviji 62%, Mađarskoj 87%, Hrvatskoj 45%. Jesu li ta poskupljenja na istoku Europske unije zato što strani trgovački lanci nekim čudom u svim trgovinama jednako naplaćuju glavicu salate? Ili zato što naši distributeri ne mogu kupiti robu od bilo koga, već samo od onih za istočno tržište? Gdje je tu Europska unija? Gdje su mjere za zaštitu tržišnog natjecanja? Izdvajanje za hranu najveća je stavka kućnog budžeta u zemljama istočne Europe. To su zemlje s najnižim plaćama i mirovinama. Ovo je problem koji pogađa nas sve, ali nije isto kada zbog inflacije ne možete kupiti skupu torbicu ili komad mesa za obiteljski stol. Hvala. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Ehlers for 1.5 minutes, please. Dank u wel, voorzitter, commissaris. De stijgende voedselprijzen maken het voor steeds meer burgers onmogelijk om rond te komen. Maar deze torenhoge voedselprijzen zijn geen natuurverschijnsel. Ze zijn het resultaat van een giftige cocktail van overregulering, groene dagdromerij en Brusselse betutteling. Door de resultaten van de Europese verkiezingen van vorig jaar verslikten de eurocraten zich bijna in een matcha latte met eerlijke havermelk. En toen vonden ze een schijnoplossing. Eerst kwamen ze opdraven met het Draghi-rapport en daarna met het Europees concurrentiekompas. Hier een regeltje minder, daar een formuliertje afschaffen. Maar dit is verre van voldoende.
Want de Green Deal hangt als een strop om de hals van onze boeren. En het bedreigt onze voedselzekerheid. Omdat Brussel besloten heeft dat boeren geen boeren meer mogen zijn, maar klimaatboekhouders in rubber laarzen. De energietransitie jaagt de energiekosten de hoogte in. En terwijl de elite haar Japanse matcha importeert, eet de werkende burger peperduur droog brood. Het is dan ook de hoogste tijd dat de commissie erkent dat het huidige beleid onhoudbaar is en dat er een echte koerswijziging nodig is. En daarvoor is er ook een rechtse meerderheid in dit huis. U moet alleen de moed tonen om met de Patriots samen te werken. Want enkel met ons kan Europa de koopkracht van burgers beschermen. Mijn boodschap is helder. Schrap de regeldrift, bevrijd de boeren en stop de klimaatwaanzin. Want voedsel is geen luxe product. Dank u wel. Thank you. The next speaker is Mr. Bellato for 1 minute, please. Signora Presidente, signor Commissario, negli ultimi anni i consumatori europei hanno dovuto subire un considerevole aumento dei prezzi dei generi alimentari che ha messo a dura prova il loro potere d'acquisto. Se consideriamo che i prezzi riconosciuti ai produttori dei derrate alimentari sono spesso inferiori ai costi di produzione, le cause principali degli aumenti dei prezzi al consumo vanno quindi ricercate nelle catene di valori. Spesso si notano speculazioni inaccettabili. Il conflitto in Ucraina ha provocato e continua a provocare una considerevole difficoltà nell'approvvigionamento di prodotti energetici a costi sostenibili, situazione che si riflette inevitabilmente sui prezzi pagati dai consumatori. Negli ultimi 3 anni in Europa si è sentito parlare solo di armi, di sanzioni, di sconfiggere il nemico sul campo di battaglia. Forse è arrivato il momento di cercare soluzioni che possono portare alla pace. Grazie per la vostra attenzione. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Muloli for 1 minute, please. Consumers all over Europe are experiencing a significant and sustained surge in food prices. On the 20th of April this year, food price inflation had risen by 4.9% over just 12 weeks. This staggering rise is hitting households directly in their pocket. According to Ernst & Young, survey published in May, the average Irish household is now spending nearly €2,000 per month compared to 2021. That's an enormous burden on working families. Figures from the Central Statistics Office confirm a cumulative increase of 3.6% for 12 consecutive months. Everything is going up, Commissioner. Even the butter in our canteen outside has gone up by over 5% since I joined this Parliament last year. We know that food inflation hits hardest those who least can afford it, the lower paid, the disadvantaged. So at European level, we must be honest about this. We must look at all the key contributing factors to food inflation. We know energy costs and conflict can play a role, but part of the cost pressure is driven by the rush to implement climate targets in non-realistic timescales. Well-intentioned they may be, but our aim must be to strike a balance between environmental responsibility and economic affordability. Food security and the cost of living cannot be sacrificed just in the name of idealism. Thank you. Thank you. The next speaker is Mr. Putenga for 1 minute, please. Merci Madame la Présidente. Plus d'un Européen sur 4 est contraint de sauter un repas pour des raisons financières. Près de 39 millions d'Européens ne peuvent même pas se permettre un bout de viande, de poisson ou équivalent végétarien un jour sur 2. Et le prix de notre alimentation n'augmente pas parce qu'il y aurait trop de bouches à nourrir. Non, parce qu'il faut absolument nourrir la bourse. C'est ça le problème. Donc les familles, eux, réfléchissent 3 fois avant de dépenser 1 euro, voient le prix du caddie qui explose et entre-temps, il y a des marchés où des spéculateurs jouent avec notre alimentation comme s'ils étaient au casino. Le marché des céréales, par exemple, est contrôlé aujourd'hui par 4 monopoles qui fixent les prix et réalisent d'énormes surprofits. Pour le cacao, le café, l'huile d'olive, les prix augmentent non pas à cause de pénuries, mais à cause du fait qu'on spécule sur des potentielles pénuries. Nous ne pouvons plus laisser notre alimentation dans les mains de ces monopoles et la spéculation. Il faut aujourd'hui dissoudre ces monopoles gourmands, réglementer les prix et interdire toute spéculation sur nos repas. Je vous remercie. Thank you. The next speaker is Mr. Anadiotis for 1 minute, please.
Αξιότιμε κύριε Επίτροπε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σε ψήφισμά μας τον Φεβρουάριο εκφράσαμε τη λύπη μας για την κρίση του κόστου ζωής που προκάλεσε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ο πληθωρισμός και καθιστούμε επιτακτική την ανάγκη να μειωθεί στο 2% με στόχο να διατηρηθεί η κοινωνική συνοχή. Δεν αρκεί ωστόσο μια απλή διαπίστωση. Η ακρίβεια στα τρόφιμα μειώνει την αγοραστική δύναμη των πολιτών, απειλώντας την ποιότητα ζωής και την ελευθερία τους, καθώς οι τιμές αυξάνονται ταχύτερα από τους μισθούς και προκαλούνται ανισότητες και κοινωνική δυσαρέσκεια, ενώ ανθεί η εσχροκέρδεια. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να δράσει δυναμικά κατά των ολιγοπολίων και των υπέρογκων προμηθειών στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων. Προτείνουμε αυστηρούς ελέγχους κατά της εσχροκέρδειας, πλήρη ενεργοποίηση των ελεκτικών μηχανισμών σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο κατά των ολιγοπολίων, μείωση των φόρων στα τρόφιμα. Επίσης, κατάργηση των χρηματιστηρίων ενέργειας για χώρες με εξάρτηση από αυτά, όπως η Ελλάδα, όπου το 100% της ηλεκτρικής παραγωγής περνά μέσα από αυτό. Τέλος, επένδυση στη βιώσιμη αγροτική παραγωγή χωρίς μεσάζοντες. Για την κοινωνική συνοχή και την ελευθερία επιλογής είναι θεμελιώδης η σταθερότητα των τιμών. Thank you. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Hetman for 1 minute, please. Dziękuję bardzo Pani Przewodnicząca. Panie Komisarzu, Szanowni Państwo. Od początku 2022 roku ceny żywności w Unii rosną. Napaść Rosji na Ukrainę zdestabilizowała rynek, początkowo z powodu uniemożliwienia dostaw żywności do wielu krajów, później niektórych produktów rolnych do państw takich jak Polska czy Rumunia. Aby nie narażać się na silne wstrząsy rynku i nagłe wzrosty cen, Europa musi być niezależna w tym strategicznym obszarze, jakim jest rolnictwo i musi dążyć do obniżenia kosztów produkcji. Niestety europejskie rolnictwo mierzy się z wieloma problemami. Od 2005 roku liczba gospodarstw rolnych zmniejszyła się w Unii o około 37%. Europejscy rolnicy potrzebują więcej wsparcia, mniej obciążeń administracyjnych i w zakresie stawianych im wysokich wymagań, a także bardziej uczciwego podejścia do handlu międzynarodowego, aby mogli konkurować z producentami spoza Unii, a ich produkty były bardziej dostępne cenowo. Unijne prawodawstwo powinno być badane pod kątem wpływu na rolnictwo. W przeciwnym razie rolnicy mogą nie udźwignąć nakładanych na nich obciążeń, co pogłębi jeszcze naszą zależność w zakresie dostępu do żywności. Dziękuję bardzo. Thank you very much. And the next speaker is Mr. Maran for 1 minute, please. Grazie Presidente. Una famiglia che lavora non può vivere con la preoccupazione di come pagare la spesa. Eppure è uno solo. Tante famiglie sono preoccupate e hanno già cambiato le loro abitudini di acquisto. I nostri sforzi devono essere chiari contro le speculazioni che ci sono nella filiera e contro pratiche commerciali furbi, quali la skinflation e la shrinkflation. E poi dobbiamo garantire prezzi accessibili per tutti. Oggi abbiamo votato un emendamento importante che conferma le risorse per il comparto agricolo, ma dobbiamo farlo anche aprendo nuovi mercati come quello del Mercosur. Arrivare a fine mese senza preoccupazione non può essere un lusso, è una questione di libertà ed è una questione democratica. Grazie. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Ponte for 1 minute, please. Dank u, voorzitter. De voedselprijzen blijven een heel grote zorg voor veel gezinnen. Een winkelkar wordt steeds duurder. En terwijl multinationals recordwinsten boeken, draait de gewone burger op voor de kosten. Dat is geen toeval, maar het directe gevolg van politiek falen. De achterhaalde Green Deal en de dwangmatige klimaatregels hebben onze landbouwers uitgeperst. Productiekosten zijn de hoogte ingejaagd, voedsel wordt schaarser en onze boeren haken af. En tegelijk laat de EU spotgoedkope import toe, vaak geproduceerd onder omstandigheden die hier verboden zijn. Pure oneerlijke concurrentie, een globalistisch dumpingmodel dat onze eigen markt vernietigt. En daarom moet er dringend komaf gemaakt worden met dit verouderd systeem. De Green Deal moet verdwijnen. De ideologische en achterhaalde klimaatregels moeten weg. Wij kiezen voor gezond verstand, voor onze boeren en voor betaalbaar voedsel voor onze mensen. Thank you very much. The next speaker is Ms. Van Leeuwen for 1 minute, please. Thank you very much, Chair. While consumers are paying more than ever for their food, our Dutch and European farmers are being squeezed out of business. Let's be clear. The root cause is not a lack of regulation, but too much of it, combined with sky-high energy prices and quality and compliance standards that exceed what is actually necessary for safe and sustainable food production.
Lower energy costs, not only for households but also for businesses, are a basic necessity, not a luxury. And while Brussels, with the Green Deal, keeps pushing for more extensification, what we really need is sustainable intensification, smarter, more efficient, more productive farming. Extensification only drives up prices and drives farmers out of business. Moreover, it threatens European food security and sovereignty. Europe must choose. Do we want imported food from countries with lower standards, or do we want affordable, high-quality food from our own soil? The time to decide is now. I say, let's refarm Europe. Thank you very much. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Ballerín Cereza for 1.5 minutes, please. Thank you, President. En Europa tenemos un problema con el precio de los alimentos. Mientras la cesta de la compra acumula una subida general del 30%, nuestros ganaderos y agricultores perciben cada vez menos dinero por sus productos. Mientras nuestro sector primario gana cada vez menos ingresos y le acecha el cambio climático, la inflación se come los alimentos de las familias más vulnerables. Y es que alimentarse bien hoy en día se está convirtiendo en un privilegio. Y no, la culpa no es de Mercosur, ni del Pacto Verde, ni del cha-cha-cha. La culpa es de las prácticas injustas y engañosas por parte de las grandes empresas e intermediarios comerciales que se benefician de los altos precios que pagan los consumidores europeos por productos básicos, mientras les pagan una miseria a las pequeñas explotaciones agrícolas y ganaderas. Para ello, desde Europa tenemos que seguir impulsando leyes que protejan la seguridad alimentaria, luchen contra las prácticas abusivas, comerciales, desleales en las cadenas de valor alimentarias y no discriminen entre países, porque lo hemos visto, en algunos países se pagan más que en otros por los mismos productos. Esperamos que la nueva Agenda del Consumidor 25-30 impulse una legislación europea específica en esta materia. Nuestros consumidores y nuestros ganaderos no pueden esperar más. Muchas gracias. Thank you very much. The next speaker is Ms. De la Pisa Carrión for 1 minute, please. Presidente, comisario, señorías, en 2004 una docena de huevos costaba 1,20 euros. Ahora ronda los 3. El kilo de tomates de 0,9 a 2,50, más del doble. Cada vez más familias dependen de ayudas para cubrir sus necesidades esenciales. Este es el resultado de la ideología socialista que hoy se aplica aquí en la Unión Europea y también en mi país, que siempre nos ha llevado a la pobreza en todos los sentidos. Pretenden imponer la escasez como estilo de vida. Ahora incluso la electricidad va a ser un lujo. Tras el apagón de España, ni una dimisión. Asuman responsabilidades. Esta lamentable situación podría haberse evitado tomando otras decisiones sobre energía o regulaciones verdes. Miseria disfrazada de progreso. Sus ansias recaudatorias ahogan a las familias. Los europeos han despertado ante estos ataques a su dignidad y libertad. Cumplan con los ciudadanos y reconozcan el vuelco electoral. Muchas gracias. Thank you very much. And the next speaker is Ms. Chamet for 1 minute, please. Oui, mes chers collègues, en 10 ans, les prix alimentaires ont augmenté en France de 34%, l'électricité de 150%, le gasoil de 132%. Et ces dépenses contraintes, qui impactent particulièrement les familles les plus modestes, sont dans la droite ligne de la politique imposée par Bruxelles, alors même que le salaire moyen des Français n'a pas suivi. Alors ce débat, il ne devrait pas s'intituler « Prix de détail élevé des produits alimentaires et conséquences pour les consommateurs européens ». Il devrait s'intituler « Conséquences de la politique européenne depuis 30 ans sur les prix et les prix alimentaires et les familles dans le besoin ». Je vous précise encore une dernière fois que derrière l'étiquette consommateur, déraciné, globalisé, mondialisé, il y a des hommes. Il y a des femmes et des familles dans le besoin ici, chez eux. Et pour qu'ils consomment, eh bien, il faudrait qu'ils aient un travail rémunérateur. Pour qu'ils aient un travail rémunérateur, il faudrait permettre aux entrepreneurs de créer de la richesse, de créer des emplois ici, chez eux. Permettre, protéger, produire, c'est-à-dire l'inverse de votre politique depuis 30 ans. Thank you very much, dear colleague. I have 9 requests for Catch the Eye, and I'm going to give all of them.
first place, Madame Maestre, seat 554. Muchas gracias, presidente. Señalar al sector agroalimentario en la subida del coste de la vida es profundamente injusto. ¿Por qué no hablamos del coste de la energía, de la vivienda, del combustible y de otros más? El agricultor no fija el precio del gas, ni el coste del transporte, ni el tipo de interés. Produce bajo presión, con costes crecientes y márgenes mínimos. La inflación ha venido de muchos frentes: el coste de la energía, los tipos de interés altos y la incertidumbre. Ninguno de esos factores está en las manos del campo. Por eso estamos trabajando en esta casa en la reforma de la Directiva de Prácticas Comerciales Desleales y en la reforma de la OCM, para asegurar precios justos para los agricultores, pero también para los otros sectores de la cadena a los que tampoco se les puede demonizar. ¿O acaso los que transportan alimentos no tienen que hacer frente al coste de la energía? ¿Acaso el que empaqueta no tiene que repercutir el coste en el producto? ¿Acaso el que coloca el producto en el supermercado no tiene que cobrar un sueldo? No necesitamos culpables fáciles. No podemos tampoco culpar al Pacto Verde. Necesitamos soluciones justas y hablar del verdadero origen de la inflación. Muchas gracias, señora Maestre. Tiene la palabra ahora la señora Borràs Pavón, seat 435. Gracias, presidente. Señorías, ¿saben que tienen en común un filete de ternera y un Tesla? Que para muchas familias europeas hoy ambos productos son inaccesibles. Desde 2019 en España la carne de vacuno ha incrementado un 65%, pero es que en Europa la cesta de la compra se ha incrementado un 30%, mucho más que el IPC. Y ahora tenemos que escuchar aquí a todos quejarse del precio de los alimentos y de las pobres familias que no pueden llenar la nevera, pero a ninguno le he visto entonar aquí el mea culpa con su Pacto Verde Europeo, que es el principal responsable del incremento brutal de precios y de los costes energéticos. Tampoco cuando han votado en contra de las medidas para mitigar el impacto de los aranceles en los fertilizantes, que ya han incrementado un 120% y que se van a disparar aún más con sus políticas, encareciendo, por supuesto, aún más nuestros alimentos. Este es su legado, señorías. Mientras aquí juegan a salvar el planeta con su Pacto Verde Europeo, dejan vacíos los campos y ahora también van a dejar vacíos los platos. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Borràs Pavón. Mr. Domotor, seat 357. Idézet, a Központi Bank, az Európai Központi Bank tavalyi jelentéséből az élelmiszerinfláció fő oka az energiaköltségek rendkívüli emelkedése. Ez az, amiről sokan nem akarnak itt beszélni, jó okkal, mert óriási felelősségük van benne. Itt és az Európai Bizottságban éveken keresztül úgy erőltették a zöld átállást, hogy egyáltalán nem foglalkoztak ennek árfelhajtó hatásával. Aztán döntést hoztak az energiaszankciókról, emiatt az energiaárak nem csak felmentek, hanem tartósan magasan is maradtak. És semmi jele a korrekciónak, mert ha jól értjük, akkor az Európai Bizottság most totálisan kizárná a keletről érkező energiaforrásokat. És mivel az alternatív energiaforrások drágábbak, ezért ez még magasabb energiaárakhoz fog vezetni, amelyek könyörtelenül beépülnek az árakba. Nincs megállás a vonaton, nincs fék a vonaton. Szóval, ha van valami, ami növeli az árakat, akkor az az, hogy az itteni néppárti baloldali nagykoalíció úgy hoz döntéseket, hogy soha nem foglalkoznak ennek következményeivel. Szóval, hogyha Magyar Péter képviselő úr alacsonyabb árakat szeretne, akkor reklamáljon azoknál, akik jelölték. Úgyis olyan nagy cimborák Weber úrral. Köszönöm. Thank you very much, Mr. Domotor. Our next speaker is Mr. Tinkinen, seat 210. Arvoisa puhemies, keskustellessamme tänään ruoan hinnan noususta, hyvät kollegat, muistutan teitä realiteeteista. Ilmastotoimet ovat nostaneet ruoan hintaa. Se politiikka on näkynyt ensin maatiloilla, sitten se on näkynyt kaupoissa ja sitten se on näkynyt ruokapöydässä. Haluan kertoa teille, mitä Suomessa hallitus on linjannut koko 4 vuoden hallituskauden ohjenuoraksi. Hallituskaudella ei tehdä kansallisesti sellaisia päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia. Tämä on erinomainen linjaus. Eikö olisi kannatettava aloite, että myös EU-tasolla tehtäisiin vastaava mustaa valkoisella lupaus? Että kuluvalla kaudella ei tehdä sellaisia EU-päätöksiä, jotka lisäävät maatalouteen kohdistuvia kustannuksia. Joten komissaarit,
Laittakaahan kynät sauhuamaan ja tehkää Suomen perässä teko eurooppalaisen ruoantuotannon puolesta. Kiitos. Thank you very much. Next speaker, Mr. Andersen, seat 246. Über 42 Millionen EuropäerInnen können sich eine ausgewogene Mahlzeit gar nicht mehr leisten. Mehr als die Hälfte der Menschen in der Europäischen Union mussten in den letzten Jahren erleben, dass ihr Einkommen durch zu hohe Lebensmittelpreise aufgefressen wurden. Und wer will, dass Lebensmittel endlich wieder bezahlbar werden, der muss auch über Gierflation sprechen. Er muss darüber reden, dass die Hälfte der Preissteigerungen im Lebensmittelbereich auf die Gier von großen Lebensmittelkonzernen zurückzuführen ist. Aber die gute Nachricht ist, wir sind nicht hilflos, wir können das ändern. Wir können die hohen Gewinne von Konzernen wie Nestle, Coca-Cola oder Ferrero endlich besteuern. Wir können Finanzspekulation mit Nahrungsmitteln beenden. Mit Lebensmitteln zockt man nicht. Und wir können, und das ist eine direkte Aufforderung auch an die EU-Kommission, mit einer Marktuntersuchung für den Lebensmittelbereich endlich offenlegen, dass das Fehlverhalten dieser Konzerne daran schuld ist, dass unsere Bürger sich die Rechnung im Supermarkt nicht mehr leisten können. Thank you very much, dear colleague. Next speaker, Madame Kontora, seat 376. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Κύριοι συνάδελφοι, η σαρωτική ακρίβεια και η εσχροκέρδεια πλήττουν ανεξέλεγκτα για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τους Ευρωπαίους πολίτες. Στην πατρίδα μου, την Ελλάδα, σύμφωνα με τη Eurostat, το 27% χαμηλότερους. Εφαρμόζονται εναρμονισμένες πρακτικές τιμολόγησης από ολιγοπόλια που οδηγούν σε καρτελοποίηση της αγοράς με αποτέλεσμα τα ελληνικά προϊόντα να πωλούνται φθηνότερα σε Βέλγιο, Ολλανδία, Γερμανία και αλλού. Κύριε Επίτροπε, οι στρεβλώσεις αυτές δεν λύνονται με πιστολές. Σας καλώ να λάβετε άμεσα οριζόντια μέτρα κατά της ακρίβειας, να ενισχυθούν οι μηχανισμοί εποπτείας και ελέγχου και να επιβληθούν αυστηρές ποινές όπου υπάρχουν εναρμονισμένες πρακτικές τιμολόγησης. Τέλος, να φορολογηθούν τα υπερκέρδη της εσχροκέρδειας στα τρόφιμα και να ληφθούν μέτρα στήριξης των ευάλωτων ομάδων. Σας ευχαριστώ πολύ. Thank you, Madam. Señor Oliveira. Obrigado, Presidente. Uma senhora entrevistada em Portugal sobre o aumento dos preços dizia à televisão portuguesa que o pior de tudo é que fica-se sem dinheiro para comprar um livro. Esta frase reflete bem as consequências do aumento do custo de vida. Não é apenas naquilo que deixa de se comprar nas necessidades básicas, é em tudo o resto da vida das pessoas que fica comprometido. E falando do aumento do custo de vida e em particular do aumento dos preços da alimentação, é absolutamente essencial que tenhamos neste debate presentes as duas linhas de solução e de resposta a este problema. Aumento de salários e de pensões, melhoria do poder de compra por um lado, por outro lado, intervenção e controle dos preços para que a especulação e o aumento dos lucros dos grupos económicos não determinem a dificuldade e o agravamento das dificuldades para quem vive do seu trabalho, o agravamento das dificuldades nas condições de vida do povo. É a conjugação desses dois elementos, do aumento do poder de compra e do controle da limitação dos preços, que pode efetivamente dar resposta a este problema do aumento do custo de vida, sem esquecermos que uma parte dos problemas que ficam por responder é precisamente o do apoio a quem produz. Porque se hoje os preços dos bens alimentares aumentam para quem os compra, infelizmente eles não aumentam para os produtores, porque as cadeias da distribuição esmagam os preços à produção e também aí é preciso haver uma linha de intervenção. Muito obrigado. Mr. Schipper, seat 838. Kære mennesker i Europa, man ønsker at være billig og godt, men ligger nu maten for dyr for mange mennesker. Når folk ikke har ret til det mødet, så kommer vrøl. Så kommer krise, så Fall der Regierungen. Das geht in Frankreich an der Revolution. Das geht in Tunesien, da Diktatur fällt. Wie machen wir nu? Wir haben brug for stærke europæiske regler. Regler for fair priser, fair handel og fair støtte til landmænd. Men øl er ikke bare en vare, det er liv. Og liv skal være for alle. Tak for det. Thank you very much, Mr. Schipper. Madam Zakaria, seat 846 is our last speaker. Κυρίες και κύριοι,
Η ακρίβεια στα βασικά τρόφιμα δεν είναι προσωρινή κρίση, είναι καθημερινός εφιάλτης για εκατομμύρια πολίτες. Στην Ελλάδα οι τιμές στα τρόφιμα αυξήθηκαν κατά 27% την τελευταία διετία, με το ελαιόλαδο να σημειώνει αύξηση 30% μέσα σε ένα έτος, το 2023. Παράλληλα, οι τιμές παραγωγού μειώνονται, ενώ τα ράφια γεμίζουν με υπερτιμημένα προϊόντα. Οι ενδιάμεσοι κερδοσκοπούν, οι καταναλωτές υποφέρουν και οι παραγωγοί κονιορτούνται. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός, είναι δομική ανισορροπία στην αλυσίδα τροφίμων. Λίγες αλυσίδες ελέγχουν την αγορά, οι μικροί παραγωγοί πιέζονται και οι τιμές παραμένουν ψηλά. Και ενώ τα καρτέλ τροφίμων διαμορφώνουν τιμές με όρους κερδοσκοπίας, οι κυβερνήσεις της κάθε χώρας προσκαλούν τους επενδυτές και λένε «Ελάτε εδώ και θα βγάλετε κέρδη». Κέρδη με τι, με το φαγητό μας? Το φαγητό δεν είναι πολυτέλεια, είναι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα και η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να το προστατεύει με πολιτικές προστασίας και σεβασμό στους πολίτες και όχι στα κέρδη των εταιριών. Ευχαριστώ. Thank you very much. Commissioner Cadiz, you have the floor. Thank you, Mr. President. I will be very brief. Honourable members of the European Parliament, firstly, let me thank you for the richness of your interventions. These interventions show that agriculture and food are at the heart of our societies and our economies. A fair and well-functioning, competitive and resilient food supply chain is a core strategic interest of the European Union. Fairness, because more trust and respect between actors promote the correct functioning of the chain and reduce transaction costs. Resilience, because we cannot afford to risk food shortages in the EU, and we rely on our well-functioning internal market for this. Improving the functioning of the food supply chain while maintaining affordable prices obviously presents many challenges. But it is precisely because of this complexity that we need to avoid polarization and work with all actors of the food chain, as we do in the European Board of Agriculture and Food. This is one of the key tasks ahead of us in implementing the Commission's vision, and I am sure I can count on your support. Thank you. Thank you very much, dear Commissioner. Minister Spratka, you have the floor. Thank you very much, Mr. President, honourable members, Mr. Commissioner. Also briefly, it is clear from our discussion that this topic is of great importance to all of us. This shared concern is exactly why the Polish presidency has made food security one of the main priorities for this half of the year. Thank you for your contributions, which we have duly noted. They will fit into our upcoming discussions in the Council. I'm sure that they will also be an element in our negotiation in the coming months and years to make sure that the common agriculture policy continues to ensure that affordable, quality food is accessible for consumers and to allow rural areas to thrive. Thank you very much for your attention again. Thank you, dear Minister. The debate is closed. Next item on the agenda is Council and Commission statement, Malta's Golden Passport SIM, circumventing EU sanctions against Russia. And now again, the Minister has the floor. Thank you very much, Mr. President, Mr. Commissioner, honourable members. Thank you
for inviting the Council to take part in this debate. Let me say from the outset that the Council does not comment on the internal situation and legislation of particular member states. Also, the Council does not express views on the content of media reports. I will therefore focus my intervention on the judgment delivered by the Court of Justice on 29 April on the Maltese citizenship by investment scheme. It is the first time that the court takes a decision concerning a national citizenship scheme. The Court of Justice recognizes that the granting and losing of nationality is a matter of national competence. However, it must be exercised consistently with EU law. That is why this judgment is of great relevance for member states. EU citizenship is built on the principle of sincere cooperation and mutual trust between member states. These principles need to be safeguarded by the EU institutions as well as by all member states. When a member state grants nationality to a person, that person is automatically granted union citizenship as well. This includes accepting all the rights and obligations of the space of freedom, security and justice. Let me also say a word on the wider context of EU sanction policy and in particular the sanction regime that the EU has put in place against Russia due to its war of aggression against Ukraine. As you well know, the EU has imposed 16 sanction packages of massive nature against Russia. The series of sanctions packages represent a strong political message of unity in the face of unjustified aggression. But the efficiency of the measures included in the sanction regimes relies on uniform implementation across the Union and its member states. Ensuring that there are no contradictions between sanction enforcement and our domestic legislation is a collective effort of all member states. Thank you very much for your attention. Thank you very much, Mr. Splatka. Now, Commissioner McGrath, you have the floor. Thank you very much, Chair, Minister Schwabke, honourable members. I'm glad to be with you today to exchange views on this important topic. Let me start by stressing that the Commission has been very clear that it considers investor citizenship schemes run by Member States to be in breach of EU law. European citizenship is not for sale. The Commission shares the European Parliament's objective to end investor citizenship schemes in the European Union. We had been clear with those Member States that had such schemes, and in the case of Malta, we pursued that matter before the European Court of Justice. The Court of Justice handed down its judgment last week, and it did not mince its words. The acquisition of union citizenship cannot result from a commercial transaction. The competence of Member States to define the conditions for granting and losing the nationality of a Member State must be exercised consistently with EU law. Where a Member State grants nationality and thus automatically union citizenship in direct exchange for predetermined investments or payments through a transactional procedure, it manifestly infringes the principles of solidarity, good faith and reciprocity of rights between the state and its citizens. The Court found that such schemes infringed the principle of sincere cooperation and jeopardised the mutual trust between Member States concerning the grant of their nationality. Commercialisation of citizenship is incompatible with the concept of union citizenship in the treaties. It is now for Malta to comply with the judgment,
and I am pleased that immediately after the judgment, the Maltese government acknowledged the judgment of the court and announced its intention to follow up. The Commission will monitor the measures taken by Malta to this effect. Turning now to the issue of possible circumvention of EU sanctions, it should be noted that Malta suspended its investor citizenship scheme for Russian and Belarusian nationals in March 2022. Following Russia's invasion of Ukraine, in March 2022, the Commission issued a recommendation calling on Member States to assess whether citizenship granted under an investor citizenship scheme to Russian or Belarusian nationals should be withdrawn where such nationals are subject to sanctions in connection to the war in Ukraine or significantly support by any means the war in Ukraine. Malta informed the Commission that it had withdrawn nationality from 2 Russian nationals, one of which is subject to EU sanctions and one of which is subject to US sanctions. However, we have recently seen news reports referring to Russian nationals who are now subject to sanctions and who had previously been granted Maltese nationality. We have asked Malta for information on these reports and to confirm that it has assessed potential withdrawal of its nationality for all concerned sanctioned individuals. We will follow up, keeping in mind that naturalisation under an investor citizenship scheme while a person is on a travel ban list is likely to circumvent EU sanctions. In any case, entry into the territory of other Member States is prohibited. The General Court has held that an entry ban that is part of EU sanctions prevails over the right of free movement and thus constitutes a justified restriction of this fundamental right in relation to all other Member States if complying with the principle of proportionality. To ensure that EU sanctions are properly implemented and to fight impunity for those violating them, the Commission put forward a proposal for a directive harmonising the crimes and penalties for the violation of EU sanctions across the EU. The directive, which entered into force in May 2024, calls on Member States to pay particular attention to the mechanisms for granting nationality and residence to prevent individuals subject to EU sanctions from using those mechanisms for violating EU sanctions. Member States have until the 20th of May this year to transpose the directive. I thank colleagues for their attention, and now I look forward to listening to their views. Thank you very much, dear Commissioner. Now we jump into the debate, and our first speaker on behalf of the EPP Group is going to be Mr. Casa. Grazie, Sur President. Jiena ma ġejtx hawn biex niddefendi il-miljuni illi ħadu Henleys and Partners, miljuni illi ħadu minn fuq dar il-poplu Malti. Jiena ġejt hawn biex niddefendi l-identità tal-poplu Malti Wawċi. Jien ġejt hawn għax nirrispetta id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea li tikkonferma dak illi ilna ngħidu snin twal li l-identità Maltija u allura dik Ewropea m'għandix tinbih. Hija ħaġa tajba illi tattira investiment u l-Gvern Malti seta' kieku rid iħaddem skema serja ta' investiment ġenwin b'salvagwardji robusti. Iżda minflok għażel ir-reba, l-eċċess, in-nuqqas ta' serjetà u t-tixħin. U qatt m'għandna ninsew li kienet Daphne Caruana Galizia li b'xogħla b'ġurnaliżmu investigattiv tagħha żvelat abbuż illi kien qed isir permezz ta' din l-iskema. U talli għamlet xogħla ġiet medda mill-kumpanija li tħaddem din l-iskema anka bil-kompliċità tal-Gvern Malti. Saħansitra kienu anke qegħdin jippjanaw illi jagħmlu slap kontra Daphne biex jippruvaw ikisruha. Qatt m'għandna ninsew kif il-Gvern attakka l-Oppożizzjoni għaliex ma stajna qatt naċċettaw illi l-identità tagħna tingħata prezz. Kemm għajruna tradituri u għadhom. X'kampanja ta' mibeda għamlu kontra dawk kollha illi ħadmu biex din l-iskema titwaqqaf. Il-ħasra hi illi domna għal snin sħaħ nistennew sakemm fl-aħħar l-Ewropa wafqitha. Iva, id-deċiżjoni tal-qorti hija rebħa għal Maltin u Lawċin.
li xebgħu jaraw isem pajjiżhom ikkalpestat biex jissodisfa ir-reba tal-ftit. Issa hemm bżonn sforz akbar mill-Kummissjoni għaliex m'għandniex nistennew snin twal biex tiġi indirizzata il-kollass tas-saltna ta' dritt illi għadu hemm jaħkem il-pajjiżna. Il-Maltin u l-Awċin ħaqhom aħjar minn hekk. Grazzi ħafna. Thank you very much, Mr. Casa. Our next speaker is Mr. Agius Saliba on behalf of the Socialists and Democrats Group. Malta ser tirrispetta s-sentenza tal-Qorti Ewropea, sentenza li xorta waħda hija waħda stramba li xtmur kontra l-opinjoni tal-Avukat Ġenerali Collins li huwa Irlandiż ukoll li f'Ottubru li għadda qal illi ma jeżisti l-ebda każ kontra Malta. Sentenza li tmur kontra wkoll l-opinjoni tal-Kummissjoni Ewropea li f'Jannar tal-2014 qalet illi l-iskema ta' ċittadinanza b'investiment Maltija ma tmurx kontra it-trattati tal-Unjoni Ewropea. Huwa ċar però li d-diskussjoni tal-lum hija żgwidata mill-bidu sal-aħħar u ħanejdilkom għalfejn. L-ewwel nett minn Marzu 2022 l-hawn ġew sospiżi l-applikazzjonijiet kollha taċ-ċittadini Russi u mill-Belarus. Għaldaqstant ma nistax nifhem it-titolu tad-diskussjoni tal-lum li din l-iskema ntużat minn Malta sabiex tevadi s-sanzjonijiet kontra r-Russja. Niskanta wkoll kif l-Awstrija, stat membru li għandu skema identika għal dik Maltija, tħalla kompletament barra mid-diskussjoni. Niskanta kif Ċipru, il-Greċja, l-Italja, il-Latvija, il-Lussemburgu, il-Portugal u Spanja li l-koll għandhom skemi ta' residenza b'investiment jistgħu jmexxu skemi simili, iżda fil-konfront ta' Malta xemm min irewwaħ jinqalgħu l-irwiefen kollha. Se nimxu mad-deċiżjoni tal-qorti sabiex ikollna skema li tkompli tħalli l-ġid għaliex Malta m'għandha xejn inqas minn stati membri oħra. Grazzi ħafna. Thank you very much, dear colleague. On behalf of the ECR group, Madam Wisniewska. Panie komisarzu, panie przewodniczący, koleżanki i koledzy. Obywatelstwo nie jest towarem. Obywatelstwo Unii Europejskiej nie jest towarem. Wyrok TSUE wobec Malty zamyka epokę, w której za 600 000 euro zakup nieruchomości i symboliczną opłatę można było kupić unijny paszport. To nie tylko moralne nadużycie, to realne zagrożenie. Programy złotych paszportów otwierały furtkę do prania brudnych pieniędzy, unikania podatków i korupcji. Korzystali z nich sankcjonowani rosyjscy oligarchowie i członkowie mafii z całego świata. Kupowali sobie w Europie dostatnie i bezpieczne życie. Dobrze, że Trybunał odpowiedział na apele Parlamentu Europejskiego, bo bezpieczna Europa to Europa, która chroni swoje granice i wartości. A teraz czas, by Komisja Europejska zbadała, kto korzystał z tych programów i jakie stwarza zagrożenie. I wreszcie raz na zawsze zlikwidujmy złote wizy. Dziękuję. Thank you, Madame Wisniewska. El turno es ahora para la señora García Hermida von der Valle. Gracias, señor presidente. Thank you, Commissioner. Thank you, Council Presidency. Yes, of course, we all agree here this is a very good decision of the courts. This is good news. There will be no more rolling out the red carpet for Putin's cronies and other corrupt people trying to access the EU to launder their money, for example. But let's also face it, because this comes a bit too late. In 2014, this House already demanded that we put an end to this scheme in Malta and in other countries. And the member states did nothing. So the Council also has a responsibility here. And, you know, I think life doesn't give us very often second chances. And dear David and dear Peter, for Daphne Caruana Galizia, there won't be a second chance. She won't get that second chance. But we do have a second chance here to do what's right and protect our citizens. And we can do that immediately. We can ban all sorts of golden passport schemes forever within the European Union. And maybe more importantly, also for the long term, I'm asking the Council, the Member States to please, please, please allow us to have an anti-corruption directive in the European Union with real teeth, which will help us now and in the future, because Europe is watching. Thank you. Gracias, señora García Hermida von der Valle. En representación del Grupo Renew, on behalf of the Group of the Greens, now Madame Brickmont.
La citoyenneté européenne n'est pas à vendre. Le système de passeport doré à Malte est illégal. La Cour européenne de justice le confirme et donne raison au Parlement. Cette victoire est celle de Daphne Caruana Galizia. Rendons-lui hommage ainsi qu'à sa famille. C'est son travail de journalisme d'investigation qui a permis de révéler corruption et dangers liés à la vente de ce type de passeport et elle l'a payé de sa vie. Alors, cher gouvernement maltais, mettez fin à ce système au plus vite. Au plus vite, car passeport et visa doré, ces passe-droits sont un moyen de blanchir bien mal acquis et réputation sulfureuse sur le paillasson européen pour des criminels sans vergogne et autres oligarques, notoirement pour contourner les sanctions contre la Russie. Pour faire appliquer cette décision, je me tourne vers la Commission européenne. Pour garantir notre sécurité intérieure et protéger la citoyenneté européenne, il ne peut être question que certains richissimes se l'achètent et en abusent, quand d'autres se la voient refuser sans autre justification. Je vous invite à relire notre rapport de 2022 qui contient tout ce qu'il faut pour mettre fin à ces systèmes de passeports et de visas dorés. Car si acheter la citoyenneté européenne n'est pas OK, acheter le droit d'y résider parfois sans même avoir à y vivre n'est pas OK non plus et nous avons perdu assez de temps. Thank you very much. On behalf of the left, Mr. Antocci. Grazie Presidente. Con la sentenza del 29 aprile scorso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha stabilito che i cosiddetti passaporti d'oro rappresentano una minaccia per la sicurezza, la legalità e i valori fondanti dell'Unione Europea. Lo abbiamo sempre detto con chiarezza che la cittadinanza europea non può essere messa in vendita, denunciando le gravi conseguenze di questi programmi in termini di corruzione, riciclaggio ed elusione fiscale. Prendiamo atto con piacere che il governo maltese abbia riconosciuto la decisione della Corte, ma è ora che si ponga fine definitivamente all'era dei passaporti d'oro. Mi auguro che la Commissione non abbassi la guardia e si agisca con determinazione per porre fine a tutte le forme di commercializzazione della cittadinanza dell'Unione Europea, la quale si fonda su valori comuni e di lealtà. Grazie. Grazie, onorevoli. Now we jump in the second part of the debate. First of our speakers is Mr. Niedermayer. Thank you, Mr. President. Selling passport for cash is just wrong. It is wrong from so many angles. It is wrong ethically. It was said clearly the passport is not candy or telephone, and it undermines the value of citizenship. It hurts the real citizens because very often it's associated with increase of real estate price created by this bubble of the passport holders. It undermines the security, and not just the security of the member state that issued the passport, but security of all the union. It hurts very often economy because sometimes these people are involved in illicit activities that are hurting all the economy. And at the end of the day, it hurts mutual trust between the members and the citizens. I guess it is pretty extensive list, isn't it? So that's why I'm really surprised that Malta keep providing this service for 10 years. And I was really surprised by what was said here because I clearly indicated that this practice is not correct. And there were several kinds of Commission opinions reacting on the adjustments of the plan. I'm quite happy that the verdict of the court is very clear, and I hope the Council will have debate about it, and it will be accepted by all members, not just by Malta. I guess the word of today is difficult. We are facing a lot of troubles, a lot of challenges, a lot of risks. Add one more by persuading such a bad policies is just not something that makes the world better. So I hope it will be stopped completely. Thank you. Thank you very much, dear colleague. Madam Sippel, you have the floor. Vielen Dank. Der Europäische Gerichtshof hat klar geurteilt, goldene Pässe sind eine pure Vermarktung des Status als Unionsbürger und daher mit den in unseren Verträgen festgelegten Grundkonzept der Unionsbürgerschaft unvereinbar. Und ich füge hinzu, goldene Pässe und goldene Visa sind schlicht Sonderrechte für Reiche. Sie stehen allzu oft in Verbindung mit Korruption in Mitgliedstaaten. Die maltesische Regierung hat das Gerichtsurteil zu respektieren. Das muss dauerhaft und auch für ähnliche Systeme in der gesamten EU gelten. Vielen Dank. Vielen Dank, dear colleague. Madame Teodorescu, you have the floor.
Este dreptul suveran al fiecărui stat membru să decidă cine îi poate deveni cetățean, iar acest drept nu trebuie subminat de o interpretare extensivă a tratatelor Uniunii. Programele de investiții de tip Viza de Aur pot fi un instrument legal și legitim de atragere a capitalului și de dezvoltare economică. Să nu uităm că și alte state membre au scheme similare, dar vedem din nou dublul standard aplicat țărilor mai mici. Să spunem adevărul, dacă Malta oferea cetățenie peste noapte migranților, nu ar fi incomodat pe nimeni la Bruxelles. Problema programelor de tip Viza de Aur e că permit statelor să facă bani altfel decât prin împrumuturi. Dacă chiar vrem să discutăm despre principiul nu ne vindem cetățenia, atunci să o facem în mod echitabil și nu selectiv. În România tocmai s-a dat o lege de scădere a perioadei de obținere a cetățeniei române doar pentru migranți. Așadar, pe aceștia putem să-i facem pe repede înainte cetățeni europeni, dar pe alți cetățeni bogați din afara UE nu îi acceptăm și nu îi vrem. There is a blue card for you from Madame Garcia Hermida van der Hal. Do you accept it? Thank you very much. Our next speaker then is Madame Joveva. Hvala. Sheme zlatih potnih listov, torej investicije v zameno za državljanstvo, je bila praksa tudi v Evropski uniji. Nedopustno se mi zdi, da je bilo to sploh mogoče, kaj šele, da je lahko trajalo tako dolgo. Cipr jo je ukinil leta 2020, Bolgarija 2 leti pozneje. Malta, zadnja, ki jo je še uporabljala, jo mora zdaj ukiniti in to je to, končno. Kaj se je s temi shemami počelo? Postavila se je cena na državljanstvo, ampak omogočalo se je predvsem pranje denarja in korupcija. Državljanstvo ne sme biti cenena, ne poceni, ampak cenena komercializacija. Državljanstvo je neodtuljiva pravica človeka, ki izhaja iz povezanosti z njegovo ali njeno državo. Iz pravic in dolžnosti od in do svoje države, pa tudi same identitete posameznika. Tako da odločitev Evropskega sodišča, ki je te prakse določilo za nezakonite in jih ne bo mogoče več zlorabljati, je absolutno na mestu, ker državljanka ali državljan postaneš po legalni poti tudi evropskih držav. S spoštovanjem naše kulture, zakonov in vrednot, ne pa z denarjem. Zlatnih potnih listov torej ne bo več. Naslednji korak, enako storiti z zlatimi vizumi. Hvala. Thank you very much, Madame Joveva. Mr. Freud. Dear colleagues, Malta is selling something that doesn't belong to them alone. EU citizenship is bigger than any member state because it allows holders to freely travel, live, work in any of the 27 member states. So selling EU passports for 600,000 euros is a disgrace. But selling EU passports to criminals, oligarchs, and, as the Financial Times showed, to those evading Russia sanctions is despicable. The ECJ has rightfully condemned Malta now to stop this madness, but Commissioner, there are 3 issues that remain. First, those that already got the citizenship, and we really need to make sure that they don't keep it. Second, there's a number of candidate countries selling their citizenship and then seeking to come into the Union, so we need to talk to those. And the third one, after the golden passports, we need to look at the golden visas as well. Because the access to the European Union, living, working, loving in the EU should not be for sale. Thanks. Thank you very much, dear colleague. Mr. Akius, you have the floor. Kollegi, id-diskussjoni l-lum għalija mhix fuq il-passaporti. Id-diskussjoni hija fuq il-frustrazzjoni kbira tan-nies li jaraw Ewropa bla snien li tieħu 11-il sena biex tgħid issewwa. Li qalet il-qorti huwa ovvju, mhux ovvja li trid ikollok rabta ġenwina ma' pajjiż biex tkun ċittadin. Però kellna bżonn 11-il sena biex nindunaw kemm itaqarraq bikom il-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat u ta' Roberta Bela. Din hija r-rabja tal-Maltin illum li mintomx tindunaw kemm qed jitmejlu bikom. Ħanejdilkom ftit kemm użawkom tajjeb. Fil-bidu tal-2014, Joseph Muscat ħabbar l-iskema, il-Kummissjoni Ewropea ħarġet stqarrija u qalet, all right, basta jkun hemm rabta ġenwina. Għaddew is-snin, bijaw passaporti kemm riedu u sa dattant lappubblikaw l-ismijiet ta' min xtara l-passaport u wis anqas serħunna rasna minn din ir-rabta ġenwina. Mhux tindunaw
li lilkom jgħidulkom ħaġa u mbagħad bil-fatti jagħmlu ħaġa oħra. U di mhux fuq il-passaporti biss. Fid-drenaġġ, il-baħar, fl-ambjent, jippumpjaw id-drenaġġ kuljum. L-appalti, public procurement, kollox jireġ bid-direct order. L-inkjesta ta' Defni baqgħet fuq il-karta. Id-direttiva Seveso itfalhom it-tankijiet ġaħal Farruġ. L-inċineratur tal-Matab qed jgħidu ir-residenti inkwetati għal saħħithom x'jiswa li Malta tkun fl-Ewropa jekk il-gvern mbagħad iċaħdek mid-drittijiet tagħha. Grazzi. Grazie. Dear colleague, Mr. Vallada, you have the floor. Malta gżira bla riżorsi. Għandna storja twila ta' tbatija sabiex sirna nazzjon. Fil-gwerer bl-armi u tul il-pandemija, il-gżejjer tagħna sobu l-ispirtu qawwi ta' niesa u programm ta' ċittadinanza li salvawhom mill-lawġ. Programm li salva l-impjiegi, bena djar soċjoli u investa fil-komunitajiet li jsawrula l-identità tagħha. Programm li ġie approvat mill-Kummissjoni u emendajna fejn kien meħtieġ. U llum qed niddiskutu allegazzjoni dwar nies li jużaw dan il-programm biex jiżgiċċaw sanzjonijiet fuq ir-Russja. Li azzjoni dwarhom tittieħed. Imma nfakkar li ħesra wara l-invażjoni tal-Ukrajna, Malta qal id-don il-programm għal ċittadini Russi u Bjelorussi u dan għamlitu minn jedda 26 jum qabel ma l-Kummissjoni talbet li l-membri jaġixxu. Jien fiduċjuż il-Gvern Malti se jtejjeb dan il-programm b'rispett lejn id-deċiżjoni tal-Qorti Ewropea, ma sejħat li dan il-Parlament hija biex qatt ma jonqos milli jirrispetta s-sovranità u r-realtajiet ta' wieħed mill-iżgħar membri tiegħu. Għax minkejja ċikuntana dan il-programm jistajjena nibqgħu nimxu lejn aktar progress, opportunitajiet u tisħeħ tal-benesseri tal-eluf ta' familji Maltin u Għawċin. Thank you, Mr. Vallada. You have a blue card from Madame García Hermida van der Val. Do you accept it? García Hermida, you have the floor. Sí, gracias, Presidente. Thank you, Mr. Vallada. I agree with you that Malta is a very well-esteemed member of the European community and the European Union. And it is so because it made a sovereign decision to join the European Union. And in doing so, it agreed to accepting the ECJ rulings, but also the rest of the lawmaking within the European Union. And in doing so, it also receives funds from the European Union to support your people, which is our people, like 312 million euros from the resilience and recovery facility. So please do explain to me what allows the Maltese people to take an exceptional position to not follow what we all agree is the law of the European Union for such a long time. Thank you. Thank you for the question, because it brings me to something that is very important, and I'm going to answer in English so that there's clarity. We are talking about the aid needed for our country, which is detached from the rest of the continent, in order to continue to prosper and grow our communities and invest in the well-being. What you are saying means that the EU policies need to cater more for the realities of our detachment from the continent and see that we can continue and invest in our communities. Because we are detached from the single market, we are detached from the continent, we are detached in connectivity, and we need to continue and enhance the communities of the island of Malta, which do not have resources and do not have space in order to prosper our communities and economies. Mr. Vallada, you have a new blue card. Okay, thank you very much. Our next speaker is Madame Teodorescu Move. You have the floor. Tack talman. Medborgarskapet är ett privilegium som förpliktigar. Det är därmed raka motsatsen till en handelsvara. Ett medborgarskap ska inte kunna köpas av den som vill oss illa eller vägrar ställa sig bakom våra grundläggande gemensamma värderingar. Det ska utfärdas till den som har förtjänat det, till den som vill leva bland oss enligt de skyldigheter och rättigheter som följer av våra lagar och normer. EU-domstolens besked att Maltas så kallade guldpasssystem strider mot EU-rätten kom därför inte en dag för tidigt. Inte minst ryska medborgare, i många fall med tydliga kopplingar till mördarna i Kreml, har utnyttjat denna möjlighet till att kringgå sanktioner, underminera vår gemensamma säkerhet och försvaga integriteten för hela Schengenområdet.
Att europeiska rättigheter har sålts till våra fiender är en skamfläck för vår union. Ett starkt och sammanhållet Europa förutsätter att vi uppvärderar medborgarskapet. Tack. Thank you very much, Madam. Our next speaker is Mr. Attard. Sur President, kollegi, jena gburi bil-passaport Malti, meqjus mill-lajata bħala l-ħames l-aktar passaport b'saħħtu fid-dinja, rispettat u fdat minn 190 pajjiż madwar id-dinja, inkluż il-Kanada, l-Ġappun u l-Awstralja. Dan huwa mhux simbolu ta' teddida, imma simbolu ta' fiduċja. U jien gburi wkoll li Malta kisbet u eżerċitat id-dritt sovran tagħha li tiddeċidi minnu ċittadin tagħha, dritt li ma kisbitux sekli ilu, imma reċentament, dritt li l-Qorti Ewropea la ċaħdet u lanqas illimitat, anzi qalet bl-iktar mod ċar illi l-istati membri jibqgħu fil-prinċipju kompetenti biex jiddeterminaw huma l-kundizzjonijiet għaċ-ċittadinanza tagħhom. L-Avukat Ġenerali kien aktar ċar minn hekk meta qal illi li taqqat iċ-ċittadinanza mal-investiment ma jagħmilix inkompatibbli mal-liġi. Għalhekk fil-fema tiegħi dan id-dibattitu mhuwiex dwar is-sigurtà tal-Unjoni u l-prinċipji tagħha li kien dwar is-sigurtà. Konna nitkellmu wkoll dwar il-pajjiżi fostna illi joperaw residenzi b'investiment bi skrutinju ferm aktar dajjef minn ta' Malta. Għalhekk jiena nemmen li dan kollu mhux xejn għajr teatru politiku. Għax minflok qed niddibattu il-problemi veri tad-dinja bħalmu il-ġenoċidju f'Gaza qed naqbdu ma' pajjiżna. Grazzi. Mr. Attard, you have a blue card from Mr. Freund from the Greens. Do you accept it? Mr. Freund. Thanks, Chair. Dear colleague, two arguments that have been made by you and also your party colleagues. First one, that the Commission somehow authorized the scheme. But the Commission went to court against Malta over this scheme, so I don't understand. It's illegal, as the court said. And the second question I have is, there seems to be a confusion between a passport and a residency scheme. I have also criticized the residency. I think that should stop as well, and the other member states that have that should stop it. But there is clearly a difference, right? Rigward l-approvazzjoni jiena mhux għall-Kommissjoni referit, jiena għedt l-Qorti u nikkwota mis-sentenza wkoll. Il-Qorti qalet ma qalitx li l-iskema hija illegali, anzi qalet li l-pajjiżi jibqgħu huma fil-kompetenza li jiddeterminaw il-kundizzjonijiet li bihom jagħtu jew jirrifjutaw jew inkella jtelfu iċ-ċittadinanza tagħhom. Rigward il-kwistjoni ta' dawn il-programmi, kif qed qabel naħseb għandna nkunu konsistenti biex nkunu kredibbli. U jekk hix kwistjoni ta' teddida jew le, jiena ir-risposta ma nagħtihiex jiena mhix opinjoni tiegħi, imma hija msejsa fuq il-fatti. X'inhuma l-fatti, x'inhuma l-provi. Il-provi huma illi il-passaport Malti jiftaħ il-bibien f'190 pajjiż madwar id-dinja mingħajr ħtieġa ta' viża. Dan mhuwiex simbolu ta' teddida, imma huwa simbolu ta' fiduċja u jiena inħares il-qudiem li bħala komunjoni. Bħala Unjoni nibqgħu naħdmu flimkien biex nissalvagwardjaw l-interessi s-sigurtà tal-Unjoni tagħna. Grazzi. Grazie. Our next speaker is Madame Regner. You have the floor, Madame. Dankeschön, Herr Präsident, sehr geehrter Herr Kommissar. Was ist der Wert des EU-Passes? Ist er ein Versprechen auf Rechtsstaat, auf Frieden, auf Freiheit oder ein dubioses Geschäftsmodell, ein Spezialrecht für Oligarchen? Wenn einzelne Mitgliedstaaten EU-Pässe verkaufen, dann verkaufen sie nicht nur ein Dokument, sie verkaufen den Schutz unserer Werte und das Vertrauen in Europa. Während wir Sanktionen gegen Russland verhängen, finden genau diejenigen, die wir sanktionieren wollen, Wege ins Herz Europas. Durch Schlupflöcher, durch sogenannte Investorenprogramme, durch gekaufte goldene Pässe. Deshalb keine Deals mit Despoten, keine Pässe für Putins Handlanger. Und der Europäische Gerichtshof hat nun auch klar gesprochen. Der Verkauf von EU-Pässen verstößt gegen EU-Recht. Staatsbürgerinnenschaft darf nicht käuflich sein, denn wer Europa zu Geld macht, verspielt Europas Glaubwürdigkeit. Wer Sanktionen umgeht, stärkt den Aggressor. Europa ist kein Geschäftsmodell. Thank you, Madam. We jump now into the Catch the Eye opportunity.
2022, the applicants from Belarus and Russia were stopped. Ikomplu jiġu proċessati. Ġifieri hawnhekk saret allegazzjoni li dawn l-applikazzjonijiet baqgħu għaddejjin sabiex jevaldu s-sanzjonijiet. Thank you very much. Our last speaker is Madam Zakaria, seat 846. That was not the point of order. Ladies and gentlemen, the Maltese scandal with golden passports is just the tip of the iceberg. You realized what was happening because of your obsession, because golden visas in Greece is part of the real estate bubble. You buy a house, you get a residence permit, and then you can access Schengen. China, Lebanon, Turkey, Iran, Israel are the main countries of origin. In 2024, we had a record number of applications, more than 9,200. What is the result? Housing prices are skyrocketing. Young people cannot rent houses, and inhabitants have to leave their cities. Who checks who's buying and what money they're using? Who's going to protect the right to housing? Europe cannot remain silent. We need a common European framework to ban these kind of schemes, and we need full transparency. Europe is not for sale. Our houses are not for sale, and neither are our countries. Commissioner McGrath, you have the floor. Thank you very much, Chair, and I'd like to thank all of the members for contributing to this debate this evening. And I think it is important to acknowledge that it is a long journey to a judgment of the Court of Justice, and therefore it should be accepted that the position of the Commission on the question of passports for sale has been clear for quite some time. European citizenship is not for sale. The primacy of EU law is unequivocal and must be accepted by all Member States. I believe I have been fair, and I have acknowledged the response of the Maltese government to the Court of Justice judgment, and now we look forward to them fully complying with this judgment as soon as possible. Following the landmark judgment of the Court of Justice on Malta's investor citizenship programme, such schemes will soon be a thing of the past in the EU. And Chair, I do want to take the opportunity just to thank all of the officials who have been involved in this case for a number of years, in particular the legal service and the officials in DG Justice and Consumers as well. We appreciate their work over that period of time. When transposing the 2024 directive on the definition of criminal offences and penalties for the violation of union restrictive measures, the Commission expects Member States to pay particular attention to the mechanisms for granting nationality and residence in order to prevent individuals subject to EU sanctions from using those mechanisms for violating sanctions. And as I said in my opening remarks, we will be following up with the Maltese authorities in relation to the reports of possible circumvention. So thanks to all of the colleagues for contributing to this important debate on what is a watershed moment and an important judgment of the Court of Justice. Malta was certainly not the only country to have such schemes, and that should be acknowledged as well. But let this be a line in the sand that EU citizenship is no longer for sale. Thank you very much. Thank you, Commissioner. Minister Splapka. Thank you very much, Mr. President, Mr. Commissioner, honourable members. Briefly, the Presidency wishes to underline the importance of the respect for the rule of law in this situation and the need for all Member States to respect the European Court of Justice judgments. It is crucial that all Member States fully respect the principles of loyal and certain cooperation in all their policies and activities. Only united Member States can guarantee that EU values are upheld for the benefit of its citizens. Thank you very much for your attention once again. Thank you very much, dear Minister
The debate is closed. Next item on the agenda is the report by Mr. Budka, the role of gas storage for securing gas supplies ahead of the winter season. I'm going to give the floor as first speaker to Mr. Budka. You have the floor. Thank you, Mr. President. Szanowni Państwo, Ladies and gentlemen, I was appointed as the president of the ITRE committee to play this important role because the Commission suggested we prolong the regulation that in the most difficult times guaranteed gas security and solidarity among all EU member states. It's very important that Europe, in a key moment, was able to secure its citizens in a situation where Russia was using gas as a weapon of blackmail and its dirty war politics. Today, Europe has to face the challenges of yet another winter. The regulation that we managed to adopt is going to come to its term by the end of this year. That is why the Commission proposes to prolong it by 2 more years, at the same time amending all the provisions regulating raw material security next year. The ITRE committee has developed a very broad agreement, which on the one hand guarantees the security for EU citizens in terms of access to gas in key situations, but on the other hand, we would also like to receive from you a negotiating mandate to provide for more flexibility, less bureaucracy, but above all, to make gas prices in Europe fall. Members of the EU were able to strengthen their infrastructure in recent times, also to build new ports that are able to handle LNG. We are more united, we have more solidarity amongst us than when we adopted those regulations. ITRE, in its political compromise, proposes more flexibility in terms of the deadline by which the stocks will have to be fully replenished. We do not suggest a specific date, but a time range, so that from the market perspective, we could have more flexibility, which would mean that at key deadlines, gas prices would not be much higher. For example, they tend to be much higher in summer than in the winter. Another important thing is to provide for the minimum level of 75%, but that level has been defined by us at 83%, of course, with the possibility to negotiate it during trialogues. According to the communications of the European Commission, the European Parliament will also cut red tape. That is why we are minimizing reporting obligations only to key elements. We would like the trust between member states and the European Commission to be the basis for those reports. Of course, the European Commission has to know what levels of gas stocks we have at a given moment. The European Commission will have at its disposal adequate instruments to use if the regulations are not observed. And just like the European Commission, in the future, we would like the EU to be totally independent of Russian gas. Thank you very much. Commissioner Jorgensen, you have the floor.
Honourable members, thank you for this important debate today. Let me first and foremost thank the rapporteur, ITRE Chair Budka, and all the shadows for their commitment to this file. The speed of your work on this proposal must be commended. To grasp how important underground gas storage is for security of supply and preparation for the winter, we need only look back to the winter of 2021. We ended 2021 and entered 2022 with historically low storage levels because Gazprom had deliberately not filled its European storage, and we started the winter at 77% in autumn 2021. When Russia started weaponizing its supplies to the EU a couple of months later, the EU faced an unprecedented supply crisis, leading to historically high gas prices and business closures. The 2022 crisis was a wake-up call, highlighting the importance of gas storage in preventing shortages and price spikes. Gas storage covers around 35% of the EU gas demand during winter times, and low gas storage levels ahead of winter can have severe consequences on energy security and energy prices. The gas storage regulation adopted in 2022 has been instrumental responding to Russia's manipulation of EU's supply and maintaining EU's energy security. The mandatory 90% target has been effective in ensuring that the EU had enough gas in storage ahead of the winter in times of uncertain geopolitics, high volatility, and tight market conditions. However, the negative summer-winter price spread observed last winter has raised concerns among member states and traders for understandable reasons. Although the situation has now returned to positive values since the beginning of the injection season, we cannot exclude another episode of unfavorable market conditions. Considering the market situation last winter and in line with the announcement in the Clean Industrial Deal, the Commission has shown openness to introduce more flexibility in the regulation, in line with the Commission recommendations published in March. This includes in particular the indicative nature of the intermediate trajectories and more flexibility for the filling target in case of unfavorable market conditions. The extension of the gas storage provisions until December 27 will contribute to our citizens' energy security for the forthcoming 2 years, until a revised EU energy security framework will be discussed. I take note of the positions taken by both the ITRE Committee and the Council, which introduced the possibility to deviate from the mandatory target in case of unfavorable market conditions. I agree that such flexibility can alleviate the current market situation, and I trust that an agreement could be reached soon. I now look forward to this debate ahead of the Parliament's vote tomorrow. Thank you. Thank you, Commissioner. On behalf of the EPP Group, Madam Wessler. Sehr geehrter Herr Präsident, President, Commissioner, colleagues, ladies and gentlemen, today we're discussing within the context of gas storage very important issues that are part of the reality of today and concerns our citizens and also concerns the competitiveness of our industry as well. But extending the storage regulation involves energy security and the reduction of gas prices in Europe as well. In 2020,